Hello everyone, this is Binoy. So welcome to the third part of this branch accounting series. So we have finished the stock and debtors method and the trading and profit and loss account method in the previous ones. Now in today's lesson we'll be learning accounting for independent branches. If you remember, independent branches are those branches that have their own set of books of records. So the head office does not prepare their records, they maintain their own records. And the way it works is they maintain their records on the basis of double entry system, and at the same time head office also maintains the records of the branch accounts. So as I've constantly been telling you throughout these videos in this series, just keep in mind head office is always the creditor and branch is always the debtor. So that is how the books are maintained. So in this case the branch will consider the head office to be the creditor and the head office will consider the branch to be the debtor, and the entries are made accordingly. Now let's take a simple example. Now let's say goods are sent to the branch. So what's happening in the books of head office? Asset of the head office, which is the branch, is increasing. So naturally the branch is a debtor, so when the head office sends goods to branch, the debtor's debt is increasing, right? So the branch account will be debited, and at the same time branch is the receiver of the benefit, so the branch account is debited. And what's going out? Goods are going out from the head office, so head office will credit the goods sent to branch account. Now let's come to the other side and see what's happening in the books of the branch. So in the books of branch, the liability of the branch is increasing because whatever the branch receives from the head office ultimately belongs to the head office, right? So it has to give this back to the head office someday. So it's a liability. So when it receives something, the liability to the head office is increasing, so therefore you will credit the head office account. And at the same time, head office is the giver of the benefit, so you will credit the head office. And what is coming into the branch? The goods are coming, so we'll debit goods received from the head office account. So you see these records are maintained independently by the branch and the head office. And then finally what happens is, at the end of the year, the branch will send its results, so the trading and profit and loss account and the trial balance, to the head office. Now the head office will incorporate those balances into its own books of accounts and the final accounts will be published. Okay? So accounting for independent branches. So ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಡೆಟಾರ್. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಸಾಲ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅದು ಬಂದು ಅಸೆಟ್, ಡೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್, ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದೇನು, ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಟಾರ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್, and the entries are made in the books accordingly, in the books of branch and in the books of head office. Journal entries will automatically follow. ಸೊ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. Now because the accounts are maintained in the books of both the parties, that is the head office and the branch, they should tally because whatever is happening there is also entered here. But sometimes because of some reasons they will not tally.
So then the head office will actually have to pass some reconciliation. The head office or the branch, it depends on the party, they'll have to pass some entries to reconcile the balances. So let's take a simple example. Now let's say goods are sent from the head office to the branch, but the head office has still not received it. So once the head office sends, they will enter in their books that the goods are sent to branch. So they'll debit branch account and credit goods sent to branch account. But the goods are not yet received by the branch. So now they have to enter. So what they'll enter is goods in transit account, because finally the goods have to come to them, right? So goods in transit account will be debited. And finally, the head office is the giver of the benefit, and at the same time the liability to the head office is increasing, so they'll credit the head office account. And finally, when the goods are received by the branch, they have to close this goods in transit account, right? So this will be credited and the goods received from branch account will be debited. Okay, so once all the adjusting entries are passed and the balances have been reconciled, the head office should incorporate the accounts of the branch in its books. So there are two situations here, so it depends on what is desired. So the first is if a separate trading and profit and loss account and the balance sheet for the branch is desired. So in this case, what will happen is the branch accounts will be maintained separately. Like there'll be separate final accounts for the branch, which is the trading and profit and loss account and the balance sheet, and the balance in those accounts, in the profit and loss account, either profit or loss, will be transferred to the accounts of the head office. So this is the first case. In the second case, the company will want to just prepare a consolidated balance sheet. So instead of having two sets of balance sheets and profit and loss accounts, they'll have just one. So in this case, what will happen is all the accounts of the branch will be closed by transferring it to head office. So all the revenue accounts will be closed and all the assets and liabilities will also be closed. So to do this, adjusting entries have to be passed. So naturally in the books of the branch, so let's say there are assets and they have debit balance, right? So now they have to be transferred to the head office. So to close them, we'll be crediting the assets account and they should be shown in the books of the head office. So we'll be debiting the head office account. And at the same time, for the liabilities, it'll just be the opposite. And of course, the head office will pass necessary entries in its books to incorporate these balances. So they'll be entered in both places again. But what happens is the branch accounts will be completely closed by transferring it to the books of the head office. And then finally, the head office will prepare the consolidated final accounts, balance sheet and the P&L account. So again, reconciliation ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೂ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ P&L ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಮೀ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ಯು. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. So in this problem, what they have asked us to do is to give the branch current account in the books of head office after incorporating the branch's trial balance. So as we just saw, before incorporating, we have to reconcile any differences that may be there. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಬ್ರಾಂಚು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ವಿಲ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ journal entries. So this is to reconcile those differences. So the first point is cash remitted by the branch on 31st December but received by the head office on the 1st of January. So what we are doing now is we are entering in the books of head office, right? So remember again, branch is the debtor, head office is the creditor. So when branch sends cash to the head office, the liability of the branch should decrease.
So when branch sends cash to the head office, the liability of the branch should decrease, right? So that's why we'll be crediting the branch current account. Okay. Now what is the head office going to receive? It is cash, but still it's not received. That's why we'll be debiting cash in transit. So ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಳಿಸಿರೋ ಕ್ಯಾಶು ಇನ್ನೂ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಳಿಸ್ತಿರೋದು ಬಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ ಬ್ರಾಂಚು. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಹಣ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋಲನ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚದು ಬಂದು ಸಾಲ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ದು ಡೆಟ್ ಬಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋಲನ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಕೊಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. So you do that by crediting branch current account. So this is in the books of the head office, okay? So therefore the branch account will have a debit balance. So to reduce the debit balance, we'll be crediting it. Okay, so now we have reconciled those differences. So now all we have to do is just incorporate the trial balance of the branch in the books of the head office. So the way we do it is we'll transfer all assets of the branch to the head office, and also all liabilities and revenue items as well. The branch has made profit. So when the branch makes profit, naturally it has to give that money to the head office, right? So its liability to the head office is increasing. In other words, the debt of the branch is increasing. So that's why we'll be debiting the branch account in this case. Branch current account is debited, and we'll credit the profit and loss account, because in the books of head office it's an extra profit for them. So you're crediting income, which is the profit. Okay. So apart from this, the journal entry that we'll need to pass is incorporation of assets and liabilities. So there are some assets, fixed assets. So there are some assets and liabilities that the branch has. So these should be transferred to the head office. So in the books of head office, when they receive assets, it's a debit balance to them. So like assets are debit balance items, right? So we'll be debiting those assets and crediting the branch, because once the branch gives off these assets, their liability is reducing. And lastly, the liability. So the liability will have a credit balance in the books of branch. So now they're coming to the books of the head office. So a new liability is added in the books of head office. So that's why it'll be credited. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಲಾಭ, ಯಾಕಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲಾಭ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ and the head office will be debited in this case. Okay, so now the problem says we have to give branch current account after incorporating branch trial balance. So we have done the incorporation part of the problem. So now we'll do the branch current account. So the trial balance says that the branch current account has a balance of 1,33,710. So that will be shown on the debit side. To balance brought down. Okay. So ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗಿಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಡಿಮೆನ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ as well. So this one will always tally because
First we have found out the profit of the branch and we have brought it here, and then we are bringing forward all the other balances of the branch, which are the assets and liabilities. So literally the whole balance sheet is here. So we have the assets here, liabilities here, so therefore this will always tally, or I think in most cases it will tally. So the next will be profit and loss account. So the trial balance says that the balance in profit is 25,310. So we write that on the credit side. And then we have some expenses like loss in theft. So that will be shown on the debit side. Okay. Current year profit. So branch profit is 31,700. And the head office profit is 52,200. So these are shown in the trial balance. So from that's where we are getting these. And then finally, when we do the totals, we'll get the balance of the profit and loss account. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಂದರೆ 1,07,510. So this will be the balance, final balance of the profit and loss account. So ಇದೇ accounting for independent branches. ಸೊ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿನೇ. ಏನಂದರೆ ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದು ಡೆಟಾರ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್, ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾಲೋ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೇ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ head office is the creditor. So guys, that is accounting for independent branches. So I hope this has made this concept a little more easier to you. So if you have any questions, thoughts, doubts, leave them in the comments below and I'll see what I can do. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you soon. Peace.